This DVD on Sathguru Tyagaraja Swamy is dedicated to the great Vagekara of 20th century, Padma Vibhushan Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna Garu, who is said to be the fourth generation in the Shishya Parampara of Nada Brahma Sathguru Tyagaraja Swamy. He has rendered more Tyagaraja Swamy Kirtans and made popular Tyagaraja Swamy music worldwide. Vagyekara Sarvabhauma Sadguru Sri Tyagaraja Swamy, born on 4th May 1767, that is on Vaishaka Suddha Sashti, in Pushami Nakshatra, for couple of Sri Rama Brahmam and Srimati Sitamma in Tiruvarur village. His ancestors hails from Kakarla village, Ongole district of Andhra Pradesh state. His grandfather Sri Giriraju migrated to Tiruvarur. Sri Tyagaraja Swamy is a devotee of Lord Sri Rama. He has written and chanted several kirtans on Lord Sri Rama. He has chanted 96 crores of Ramanama Taraka Mantram for 21 years, even though in family life, and got the blessings of Lord Sri Rama. Shastriya music is a way of spiritual life, and Saint Tyagaraja Kirtana is means to attain for it. In this DVD, part 1, we try to explain about the origin of music, how man has derived music from nature, Omkaranadam, Nadam from Himalayas, Nadam from the bird, Nadam from forest, and from 4 Vedas. Kanikrada Janusham Prabhruvana Iyartivacha Marite Manavam Sumangalascha Shakune Bhava Asimat Vakachita Bibhavishya Avidat Matva Shyena Utvathin Masu Parno Matva Avidadishu Man Viro Asta Vitriyamanu Pratishankanikradat Sumangalo Bhadravadi Vadeha Avakranda Dakshinato Grihana Sumangalo Bhadravadi Shakunte Manastena Ishatamakasham Sobrhadvadeva Vidathe Suviraha Pradakshinitabhigrananti Karavo Vayopadantarututha Shakuntayaha Ubhe vachau matati samagai vagayatranchatraisto bhanchano rajati Udgate vashakune samagayasi brahmaputra eva savaneshu shamsasi Vrishe eva vaji shishumati rapidya sarvado nashakune bhadramavada vishvado nashakune punyamavada Avaram svam shakune bhadramavada Nīmāsīna sumadinchī giddhinaha Yadutpadan badasi karkariryātha brihatvādeva vidathe svīrāha Shanna indragni bhavatāmavo bhishanna indra varuna rātahavya Shamindra soma asuvitaya shanyo shanna indra
षडा वाजा साधौ शन्नो भगश्यमो नः शंसो अस्तु शन्नः पुरं धिष्यमो सन्तु रायाः यो वा अश्वस्य मेध्यस्य लोमनी वेद अश्वस्यैव मेध्यस्य लोमं जुहोति दर्शपूर्ण अहोरात्रे वा अश्वस्य मेध्यस्य लोमनी यत्सायं प्रातर्जुहोति अश्वस्यैव मेध्यस्य लोमं जुहोति एतदनुकृतिः स्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य लोमं जुह्वति यो वा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तते वेद अश्वस्यैव मेध्यस्य पदे पदे जुहोति दर्शपूर्णमासौ वा अश्वस्य मेध्यस्य पदे यद्दर्शपूर्णमासौ यजते अश्वस्यैव मेध्यस्य पदे पदे जुहोति एतदनुकृतिः स्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य पदे पदे जुह्वति यो वा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तनं वेद अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने जुहोति यो वा आदित्योऽश्वः सावनीयमागच्छति तद्विवर्तते यदग्निहोत्रं जुहोति अश्वस्यैव मेध्यस्य विवर्तने जुहोति एतदनुकृतिः स्म वै पुरा अश्वस्य मेध्यस्य विवर्तने जुह्वति राजावत्येनैव यज्ञेन यजते कामप्रेण अपुनर्माणमेव गच्छति एतस्य वै रूपेण पुरस्तात् प्राजापत्यवृषभन्तो परं बहुरूपमालभते विष्णोश्च सामा इदामे विष्णो संयोरभिस्रावन्तु नः ॐ सहृदयं सामनस्यमपि द्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सञ्जातमेवाग्न्याय अनुव्रतः पितुः पुत्रमात्रा भवतु सम्मानाः जायामध्ये मधुमतीं वाचं वदतु सन्तिवाम् मा भ्राता भ्रातारन् भिक्षन् मा स्वसारमुतस्वसा सम्यञ्च सव्राता भूत्वा वाचं वदत भद्रया येन देवानभियन्ति नो चाविद्विषते मिथः तत्कृन् वा ब्रह्मा वो गृहे संज्ञानं पुरुषे
स्वन्दश्चित्तिनो मावियोष्टसम्राधयन्तः सधूराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै बल्गुपदन्तयेता सद्रीचेनान् वस्सम्मानदशृणोमि समाने प्रपासः वन्नभागः सामाने योक्त्रे सह वो युनज्मे सम्यञ्चोऽग्निं सापर्यतारानाभिमिबाभिताः सद्रीचेनान् वस्सम्मानदशृणोम्येकस्नष्टेन् संवनानेन सर्वाने देवा एवामृतं रक्षामाणाः सायं प्रातः सौमनसो अस्तु आलो अग्ने सुपतिं सम्भलोकामे दिमां कुमारीं सह नो भगे. Nowadays, music is used as therapy. Now, let us know about Bhakti poets who praised Lord Rama and Lord Krishna with their kirtans written and chanted on them and attained salvation. Among the famous Vagyakaras who are Lord Krishna devotee is Jayadeva, who belongs to 12th century. His Astapadi of Lord Krishna Rasa Leelas is still famous in our music as still is being heard among devotees. Tyagaraja Swamy got inspired from various Vagyakaras like Ramadasu, Tukaram, Annamaya, Sathguru Narayana Tirthulu. उठा उठा पांडुरंगा दर्शन द्यास कणा अरुणोदय झाला सरली निद्रेची वेळा अरुणोदय झाला सरली निद्रेची वेळा ध्यानमग्न ही उठी राहिली ज्ञानराज माऊली नकडत स्फुरली अभंगवाणी तुकयाच्या अंतरी आनंदाला उधान घेई आनंदाला उधान घेई विठ्ठल 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 आनंदाला उधान घेई विश्वंभर पाहुनी उठा उठा पांडुरंगा दर्शन द्यास गडा अरुणोदय झाला सरली निद्रेची वेळा अरुणोदय झाला सरली निद्रेची वेळा. Tyagaraja Swamy used Bhagavatam written by Bhaktapotana as Parayana Grantha, for which he had rendered a great service to Bhakti cult. ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెదకి చూచిన అందేగలడు దానవాగ్రణి వింటే In this DVD, we had shown Sathguru Tyagaraja Swamy life story, his birth, details of chanting 96 crores of Ramanama for 21 years. Our Kalajyothi cultural organization has been working on Bharati Vagyakaras
since 12 years. We request your appreciation in this regard. A further remarkable feature of Tyagaraja compositions is that his poetic excellency and poetic value is also called as fragrancy of gold. Every evening, people sit and listen to the artists rendering the kirtans of Tyagaraja. Neither the artist nor we have any idea of the wealthy of precious fancy, sublime thought and poignant feeling that hidden in the kirtans. They enjoyed the joys of Sangeeta and also Sahitya equally, and when they came out of the concert, the heart will be filled with great joy and happiness and with bhakti of Lord Rama. The high Upanishad values and grammar also attracts us, as like in Gita, the first line of Tyagaraja Kirtans are more familiar and popular. These are observed in Kirtans like Endaro Mahanubhavulu, Jagadananda Karaka, Sangeeta Jnanam Vina, and Undedi Ramudukkade. This makes us very familiar to Tyagaraja. The poetic fancies, learned allusions, more percepts, criticism of hypocrisy and false paths also attracts us. Above all, he has made the Swararachana of every Kirtana of him, and his Sishya Parampara has followed it with a dedication and discipline. On 4th May 1767, in Tiruvarur village, a pregnant woman, Mrs. Sithamma, the wife of Sri Rama Brahmam, has got pains before giving birth. Suddenly, the room became dark. A light entered in the room and touched Sithamma. The light followed by Senkunadam. The room also became bright, and servants in the room observed a further light, a Shanku with sounds in the body of Sithamma. A boy was born. He started crying, but after listening the voice from Senku, he stopped crying. That was none other than our Tyagaraja Swamy, who later became a great man in Carnatic music world. It is indeed astonishing that whenever Mahatma people born, these type of events take place. For example, Toli Padakavi Anumacharya, born as Nandakam, sword of Lord Vishnu, who had written thousands of krutis on Lord Venkateshwara. Once, Lordess Lakshmi Devi asked Lord Vishnu, "In all Dashavataras, which is the birth you most like it?" And people liked it. Lord Vishnu replied that in Ramavatara, I have shown the people it is not preaching and practicing also necessary. Ekapatni Vrata is the sole message of my Ramavatara. That is why I have to wage a war against Ravana. In those days, Rishis, through mode of bhakti, tapassu, yagnam, used to perform homam for good rains, availability of medicines, and for prosperity of the people. Some of the evil forces were against this. The leader was Dashakanta Ravana. Ravana, who is a highly skilled person and Bhakta of Lord Shiva, made a tapassu to secure Atmalingam from Lord Shiva, which no other devotee has done it. He requested Lord Shiva that he has life threat from Yaksha, Kinnara, Asura, Gandharva and Devatas, but he himself declared that he has no threat from Nara and Vanara. Lord Shiva assured his wish is fulfilled. After getting a varam from Lord Shiva, he attacked on yagnas and tapasvis and manhandled rishis, who are mostly Vishnu Bhaktas. The Ramayana Kavya is more popular not only in India but also in Asian countries. Rama Bhaktas spread his message throughout the world. Most of the people in other countries also taken Lord Rama as Adarsha Purusha. That's why Rama and Ramayana Kavya and also
our country has got a special recognition in the world. Our Tyagaraja also is a born Rama Bhakta, and he practiced only to see Lord Rama in all the worships. His first song came at the age of 14, that is Namo Namo Raghavaya in Deshik Ragam. Tyagaraja learnt music from Guru Sri Sonti Venkataramanaya, who is also first Sishya Parampara of another Vagyakara, Sri Narayana Tirtha. So, Tyagaraja Swamy belongs to second Parampara of Narayana Tirtha. త్యాగరాజు కూడా రాముని అంశ కనుక రామజన్మలోని అంశాలు చెబుతూ రాముని తప్ప అన్యదైవాన్ని తలచేవాడు కాదు. నాదస్వరూపుడు కనుక చిన్ననాటి నుండి తల్లి ద్వారా దైవభక్తిని వంటబట్టించుకుని 10వ ఏటనే నమో నమో రాఘవాయ అనే కీర్తన దేశిక రాగంలో రాశారు. నమో నమో రాఘవాయ నీశం నమో 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 రాఘవాయ అనీశం నమో నమో. At the age of 18, he got married with Miss Parvati. After the marriage also, he has continued the practicing of Sangeetam, and as a traditional Brahmin family, he has opted for singing in the street and get some income out of it. Brahmin can obtain from begging from 7 houses in a day. One day, a yogi by name Sri Ramakrishna Yatindra has seen Tyagaraja in the streets of Tiruvayyur singing Divyanama Kirtana. He advised Tyagaraja to take a vrata for chanting 96 crores of Ramanama mantra and assuring him that he will get moksha through this. Tyagaraja were very happy for the blessings, came to house and asked Parvati for permission for his vrata, which she rightly accepted. So, Tyagaraja became first tapasvi in Grihasthashramam. All other saints has left the house for attaining salvation or moksha. But Tyagaraja attained salvation or moksha while in Grihasthashramam. వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ గొల్లెతలు చల్లలు కొనగొని చిలుకగా వెళ్ళి విరియాయే విష్ణు కథ ఇల్లిద శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము వెళ్ళి గొలిపెని విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ విష్ణు కథ విష్ణు కథ. Daily completing his puja in his house, he sat in temple of Panchakapeshwara Alayam in Tiruvayyur and started japa. Daily he used to sit for 10 hours and complete 1,25,000 chants, and like that he has taken 20 years and 10 months for completing 96 crores of Ramanama. After completion, Lord Rama given a darshan along with Viswamitra and brother Lakshmana. Then he sang Ela Nidairadu. శరణం భవ కరుణామయి కురు దీన దయాళో కరుణారస వరుణాలయ కరిరాజ కృపాళో వరను పురధర సుందర కర శోభిత వలయ
सुरभूसुरभयवारकधरणीधर कृपया त्वरया हरभरमीश्वर सुरवर्यमदीयं मधुसूदन मधुसूदन हरमामकदुरितं हरिभीकरहलिसोदर परिपूर्णसुखाब्धे नरकान्तक नरपालक परिपालित जलधे हरिसेवक शिवनारायण तीर्थ परात्मन् मधुसूदन मधुसूदन हरमामक दुरितम्. In Telugu, Tyagaraja is considered to be after like Potana, Ramadasu. Especially in regards to development of Telugu language, Bhakta Potana is a very idol to Sathguru Tyagaraja Swamy. ಕಾಟುಕ ಕಂಟಿನೀರುಚನು ಕಟ್ಟುಪಯುಂಬಡ ಎಲೆಯೇಕ್ಷದೋ ಕೈಟಭದೈತ್ಯಮರ್ದನು ನಿಗಾದಲಿ ಕೋಡಲ ಓ ಮದಂಬ ಓ ಹಾಟಕ ಗರ್ಭುನಿ ರಾಣಿ ನೀನು ನಾ ಕಟಿಕಿಂ ಗೊನಿಪೋಯಿ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಿರಾಟಕೀ ಚಗುಲಕಮ್ಮ ತ್ರಿಶುದ್ಧಿಗಣಮು ಭಾರತೀ ಪಲುಕೆ ಬಂಗಾರಮಾಯನ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ ಪಲುಕೆ ಬಂಗಾರಮಾಯನ ಕೋದಂಡಪಾಣಿ ಪಲುಕೆ ಬಂಗಾರಮಾಯನ పలుకే బంగారమాయ పిలచిన పలుకవేమి పలుకే బంగారమాయ పిలచిన పలుకవేమి కలలోని నామస్మరణ మరువచకని సామి పలుకే బంగారమాయనా ఇరముగ ఇసుకలోన పొరలీనయుడుత భక్తికి కరుణ్యాచి వ్రోచితివని నరనౌమితి ని తండ్రి పలుకే బంగారమయనా శరణాగత త్రాణ బిరుదాంకి తుడవుగవ కరుణ్యాచు భద్రాచల వర రామదాస పోష పలుకే బంగారమయనా కోదండపాణి పలుకే బంగారమయనా. In Telugu, Tyagaraja is considered to be after like Potana, Ramadasu. Especially in regards to development of Telugu language, Bhakta Potana is a very idol to Sathguru Tyagaraja Swamy. Ramadasu had several sufferings for construction of Lord Rama temple in Bhadrachalam, has been an inspirer to Sathguru Tyagaraja Swamy. After darshana of Lord Sri Rama, Tyagaraja Swamy wrote 720 kirtanas with Upanishad values and also incidents in Ramayana, Bharatam, Bhagavad Gita. బాలకనకమయ చేల సుజన పరిపాలకనకమయ చేల సుజన పరిపాల శ్రీరమాలోల బాలకనకమయ చేల సుజన పరిపాల శ్రీరమాలోల విధృత శరజాల శుభద కరుణాలవాల ఘన నీల నవ్య వనమాలికాభరణయేలాని దయ రాదు
పాలకనకమయ చేల సుజన పరిపాల శ్రీరమాలోల విధృత శరజాల శుభద కరుణాలవాల ఘన నీల నవ్య వనమాలికాభరణయేలానీ దయ రాదు పరాకు చేసే వేళ సమయము గదు నిన్ను వినా బ్రోచెవరెవరే శ్రీరామానే నరుణ బ్రోచెవరెవరే సకల లోకనాయక బ్రోచెవరెవరే నరవరనీ సరి బ్రోచెవరెవరే మునిసవంబు చూడ వెంట జనికల మారి జాదులహతంబు చేసి బ్రోచెవరెవరే మునిసవంబు చూడ వెంట జనికల మారి జాదులహతంబు చేసి బ్రోచెవరెవరే వాలినొక్క కోలనేసి రవి బాలుని రాజుగా గావించి చూచి బ్రోచెవరెవరే దేవేంద్రాదులు మెచ్చుటకు లంకదయతో దానమొసంగి సదా బ్రోచెవరెవరే భవాబ్దితరణోపాయమునేరని త్యాగరాజుని కరం బిడి బ్రోచెవరెవరే రఘుపతే బ్రోచెవరెవరే సంగీత జ్ఞానము భక్తి వినా సంగీత జ్ఞానము భక్తి వినా సన్మార్గము గలదేవో మనసా సంగీత జ్ఞానము భక్తి వినా భృంగినటేశ సమీర జఘటజ భృంగినటేశ సమీర జఘటజ మతంగనారదాదులు ఉపాసించే సంగీత జ్ఞానము న్యాయము తెలుసును జగమున మాయామయమని తెలుసును దుర్గుణ న్యాయము తెలుసును జగమున మాయామయమని తెలుసును దుర్గుణ కాయజాది షడ్రిపుల జయించే కాయజాది షడ్రిపుల జయించే కార్యము తెలుసును త్యాగరాజునికే సంగీత జ్ఞానము భక్తి వినా సన్మార్గము గలదే ఓ మనసా సంగీత జ్ఞానము నాదతను మనీషం శంకరం నాదతను మనీషం శంకరం నమామి మే మనసా శిరస నాదతను మనీషం శంకరం నమామి మే మనసా శిరస నాదతను మనీషం మోదకర నిగమోతమసమా మోదకర నిగమోతమసమా వేదసారం వారం వారం నాద
तनुमनिशं शङ्करं नमामि मे मनसा शिरसा नाद तनुमनीशम् सद्यो जातादिपञ्चवक्त्रज सद्यो जातादिपञ्चवक्त्रज सरिगमपदनीवरसप्तस्वर विद्यालोलं विदलितकालं विमलहृदयत्यागराजपालं नाद तनुमनिशं शङ्करं नमामि मे मनसा शिरसा नाद तनुमनिशम् ఉండేదిరాముడొకడు ఊరక చెడిపోకే మనసా ఉండేదిరాముడొకడు ఊరక చెడిపోకే మనసా